హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం 10వ తరగతి మొదటి పాఠం వొకాబులరీ దగ్గర, అంటే అంతకుముందు ఎక్కడైతే ఆపేసాం అక్కడి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం. వొకాబులరీ దగ్గర ఉన్నాం. Look at the first list of the adjectives given below in the box. Which of them describe Nick which is tick them. ఓకే, ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. నెక్స్ట్, ఈజ్ పాజిటివ్, ఈజ్ ఆప్టిమిస్టిక్. Okay, we'll tick now. What's the big deal? Okay. Pessimistic, generous. ఇంకా నర్వస్ కాదు, కాన్ఫిడెంట్, ఎస్ ఈజ్ కాన్ఫిడెంట్. స్మార్ట్, ఎస్. సోషలబుల్, కవర్డ్లీ, కరేజియస్, రిలయబుల్, ఇండిపెండెంట్. ఓకే. ఒబీడియంట్, ట్రస్టింగ్, వ్యాలియంట్. వ్యాలియంట్ అంటే వ్యాలియంట్, పొసెసింగ్ ఆర్ షోయింగ్ కరేజ్ ఆర్ డిటర్మినేషన్. ఓకే, అంటే వ్యాలియంట్ కూడా. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అనకూడదు, యారోగెంట్ కూడా కాదు, సర్కాస్టిక్ కూడా కాదు, క్వారల్సమ్ కాదు, రూడ్ కాదు, క్రియేటివ్. స్టబ్బార్న్ అనేది కాస్త నెగిటివ్ వస్తుంది. ప్రిజర్వెన్స్కి స్టబ్బార్న్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, స్టబ్బార్న్ అనేది నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం జనరల్గా. ఈజ్ నాట్ లేజీ. పాంపస్ అనేది కూడా నెగిటివ్ మీనింగే. ఎఫెక్టెడ్లీ, గ్రాండ్, సాలమ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్. లెవెల్ హెడెడ్ కూడా అంతే. ఓకే, వదిలేండి. సో నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ అయితే అంతగా తనలో లేవు కాబట్టి అంతగా సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ క్వాలిటీస్ అయితే మనం టిక్ పెట్టచ్చు ప్రస్తుతానికి. Pick out from the test the examples that support these attributes. How positive he is. In spite of his disability, he has become great. ఓకే, యాట్రిబ్యూట్స్ ఎన్ని 10 ఉన్నాయంట. స్టోరీలో ఎగ్జాంపుల్ తీసి ఇందులో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, టిక్ ద వర్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఇస్ నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద వర్డ్ అండర్లైన్డ్ ఇన్ ఈచ్ సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో. Water sports are not Nicky's only things. He also plays golf with a club tucked under his chin. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఏది? మనకి అండర్లైన్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి చెప్పడం కష్టం. హిజ్ డాటర్స్ మదర్ couldn't bring herself to hold him until he was his daughter mother. No, this is not daughter mother, this is distraught. Distraught అంటే వేదన చెందిన అని వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఏంటో. వెరీ వర్రీడ్ అండ్ అప్సెట్. ఓకే, యాంగ్రీ, కేర్లెస్, షై, యాంగ్షియస్. మీరు ఎక్కడ గీత పెట్టారో తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఇది పెట్టచ్చు. Despite the risk of bullying, his parents insisted on Nick's attending mainstream. Bullying అంటే హ్యూమిలియేషన్. ఓకే, Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility and a team of carers to help him. Mobility means movement. Nick managed to pull through to become an international symbol of strength over adversity. Adversity is difficult, actually difficult situation.
స్ట్రెంగ్త్ అంటే విక్టరీ, గ్లోరీ. అడ్వర్సిటీ చూద్దాం. ఏ డిఫికల్ట్ ఆర్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. Convictions అంటే బిలీవ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ హోల్డ్ బిలీవ్ అనమాట కన్విక్షన్. ఓకే. A firmly held belief or opinion is conviction. Read the following descriptions about persons and fill in the blanks with the words that match with these descriptions. Ashok is a very unpleasant and rude fellow. I don't talk to him. He is boorish, extrovert, meticulous, placid, obnoxious, compassionate, timid, introvert, malicious. Malicious అనేది నెగిటివ్ మీనింగ్లో వస్తుంది. ఓకే. క్యారెక్టరైజ్డ్ బై మాలిష్. ఓకే. హాస్టైల్, బిట్టర్. ఓకే. ఈజ్ మాలిషియస్ వేసుకోవచ్చు. మొదట మిగతా కూడా చూద్దాం. శ్రీను ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఎలిగెంట్ అండ్ పొలైట్, బట్ సమ్టైమ్స్ he does not appear to be sincere. He is ఇన్సిన్సియర్ ఫెలో. ఏమంటాం, బూరిష్ అనొచ్చు. రఫ్ అండ్ బ్యాడ్ మైండెడ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ వస్తుంది అయితే. బూరిష్. ఎక్స్ట్రావర్ట్ కాదు, మెటిక్యులస్ కూడా కాదు. ప్లాసిడ్ కాదు. అబ్నాక్సిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్. ఓకే. కంపాషనేట్ మనకు తెలిసిందే, ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే. Sujata is quiet and calm. She doesn't like to spend time with others. She is interested in her thoughts and feelings. So she is ఇది డైరెక్ట్గా పెట్టేయచ్చు, ఇంట్రోవర్ట్. ఓకే, అది మనం రాసేద్దాం. ఇంట్రోవర్ట్. ఓకే. కాపీ అవ్వట్లేదు కాబట్టి రాయాల్సి వస్తుంది. రమేష్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్. హీ ఆల్వేస్ షోస్ sympathy for people who are suffering. So he is compassionate. Okay. Right. Okay. My neighbor is such a person that he has a feeling of hatred for others. He desires to hurt others' feelings. He is malicious కూడా వస్తుంది. ఇంకా ఒబ్నాయిక్స్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్, అది కూడా వస్తుంది. ఇదే అంటే ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇదే బాగా ఫిట్ అవుతుంది. కానీ మిగతా కూడా చూద్దాం. మై ఫాదర్ పేస్ కేర్ఫుల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ డీటెయిల్. హీ మేక్స్ థరో ప్లానింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్. హీ ఈజ్ కరెక్ట్గా మెటిక్యులస్. కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి ఈవెంట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మెటిక్యులస్. ఓకే. ప్రతిదీ డీటెయిల్డ్గా చూసి అంత కేర్ఫుల్గా ఉన్నారంటే మెటిక్యులస్. మై ఫాదర్ ఇక్కడ ప్రేమ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ పర్సన్. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు అఫెండ్ పీపుల్. హీ ఈజ్ అన్ప్లెజెంట్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇదే వస్తుంది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ అంటే ఓబ్నాక్స్. అంతే కదా. ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే. ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్. My mother is very calm and peaceful. She doesn't get excited or irritated easily. She is
అంత కామ్గా ఉండి ప్లాసిడ్ ప్లాసిడ్ అంటారు అనుకుంటా. నాట్ ఈజీలీ అప్సెట్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్. ఓకే, సో మనం ఎలాగూ ఏమైంది, ఓకే. ఇక్కడ ఉంది కదా. సో షీ ఈజ్ ప్లాసిడ్. మధ్యలో రాస్తున్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్ రాదు. ఓకే. Rahul is very lively and confident person. He enjoys being with his friends. He is an ఎక్స్ట్రా అవుట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, అంటే మిగతావి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఉన్న వాటితో. సరే వదిలేద్దాం ప్రస్తుతానికి. శ్రీధర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. హీ ఈజ్ టిమిడ్. టిమిడ్ అంటే కాస్త భయస్తుడని. షోయింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కరేజ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే. ఈజీలీ ఫ్రైటెండ్, అది టిమిడ్. టిమిడ్ 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 టిమిడ్. సో మనం అది టిమిడ్ అని రాయొచ్చు ఇక్కడ లాస్ట్ దానికి. టిమిడ్. ఓకే. రాహుల్ ఈజ్ వెరీ లైవ్లీ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్. ఈ ఎంజాయ్స్ విత్ బీయింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రావర్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ సోషల్లీ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్. ఓకే. ఎప్పుడు 10 మందితో ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ అనమాట. ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు, ఈజీగా వేరే వాళ్ళతో మాటలు కలుపుకుంటూ పోయేవాళ్ళు ఎక్స్ట్రావర్ట్స్. ఇంట్రావర్ట్ అంటే ఒంటరిగా ఉండి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, వాళ్ళ థాట్స్తో వాళ్ళే ఉంటే వాళ్ళని ఇంట్రావర్ట్ అంటారు. ఓకే. అంతర్ముఖుడు తెలుగులో ఇంట్రావర్ట్ అంటే. ఇంకేమేమి మిగిలే. అశోక్ ఈజ్ వెరీ అన్ప్లెజెంట్ అండ్ రూడ్ ఫెలో. ఐ డోంట్ టాక్ టు హిమ్. హీ ఈజ్ బూరిష్. బూరిష్. ఇంకా ఏం మిగిలే. మై నైబర్ ఈజ్ సచ్ ఎ పర్సన్. హీ హాజ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హేటెడ్ ఫర్ హీ డిజైర్స్ టు హర్ట్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్. హీ ఈజ్ ఇది మాలిషియస్ అంటే చెడ్డ ఆలోచనలు గల వ్యక్తి. ఓకే. దీన్ని చూపిస్తాను నేను. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం కదా మనం. చెడు చేయాలని ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళందరూ మాలిషియస్. శ్రీని ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఎలిగెంట్ అండ్ ప్రొఫైల్. సమ్టైమ్స్ appear to be నాట్ డజంట్ appear to be సిన్సియర్. ఇదేంటిది మిగిలింది ఇది ఒకటే కాబట్టి SUAVE. ఓకే. మరి తెలుసుకోవడం ఎలా? SUAVE. ఓకే. చార్మింగ్, కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఎలిగెంట్. రైట్. Suave. Okay. Keep it aside. అయిపోయింది. ఇది అన్నీ ఫిల్ చేసినట్టే కదా. అన్నీ ఫిల్ చేసినట్టే.
Defining and non-defining relative clauses. Let us read the following sentences. The woman who taught him surfing had been bitten by a shark. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility. What differences do you notice between the sentences 1 and 2? In sentence 1, the relative clause defines the woman. It is defining a relative clause. It is a defining relative clause. In sentence 2, the relative clause adds extra information about Nick. This is a non-defining relative clause. A non-defining relative clause is preceded and followed by a comma or a hyphen. Okay, like this. This is defining, this is non-defining. The brave 26-year-old who is mainly a torso plays football and golf, swims and surfs. Example, ఇలా హైపన్తో కానీ లేదంటే ఒక కామతో కానీ వస్తుందంట నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అయితే. Read the test again and identify some more defining and non-defining relative clauses. ఇక్కడ brave 26 years old who is mainly a torso, ఇది defining ఏ plays football and golf, swims and surfs. ఓ ఈ టెస్ట్ కాదంట, అన్నీ మొత్తం ఒకసారి చదివి ఇంకోటి ఫిల్ చేయమంటున్నారు. కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్ విత్ డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ relative clauses. This is the peaceful place. The Mahaprasthanam is popular book. Suresh Dash has left his school just now. వదిలేద్దాం ప్రస్తుతానికి. రైటింగ్ ఏ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. ఏ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్సన్స్ నేమ్, ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్, ఎడ్యుకేషన్, ఆక్యుపేషన్, life and activities and other important details. Okay, biographical sketch. It is written by another person. If a person writes an account of his or her own life, it is called autobiography. Autobiography అంటే ఆత్మకథ, తనే రాసుకుంటే అది ఆత్మకథ. ఓకే, వేరే వేరే వాళ్ళు రాస్తే అది బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. ఓకే, బయోగ్రఫీ. Given below in the table is the biographical information about Stephen Hawking. Based on this information, write a biographical sketch. Date and place of birth. ఇది information about the family. ఇది important events in life. Early academic life, recognized as a bright student. High school years, third from the bottom of his school. Pursuits outside of school, loved board games, constructed a computer out of recycled parts at the age of 16, solved rudimentary mathematical equations. Marriage, married Jane Wild. Okay, health, suffered from amyotrophic lateral sclerosis. 42. Research on black holes. Discovery, Hawking radiation. Fellow of the Royal Society at the age of 32, Albert Einstein Award, the plus 11 gold medal for science from Pope Paul VI in 75. Contribution to his fields and society, contributed to advancement of science and research. Okay. Okay. Are you tired of dental problems? Then listen to this. Stop brushing your teeth using plastic brush and chemical paste. Use nature's gifted neem stick for brushing your teeth and stay healthy.